are not people that believe in contributing to an NGO like action wow case wa kò sí case mo kàn like NGO yìí jẹ́ máa ṣe owó síbẹ̀ every month tó bá ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe kó fi ṣe approach tó like ni pé ẹ gbọ́dọ̀ láti wá sọ báyìí kọ́ lẹ fẹ́ ṣe káwọn rí pé nǹkan yẹn òótọ́ ni o káwọn tó commit sí káwọn dẹ̀ rí pé kìíní okay ó máa mọ́nà wá and that alone ó máa jeopardize. Mr. However, if I borrow me, however, that's it. However, as it is now, only kaluku pẹ̀lú èèyàn tiẹ̀. Break the Silence Foundation, I can tell you for free, complain it to me, tell me gbé bọ̀ wọ́n ti là mí mọ́lẹ̀, wọ́n ti gbọ̀nà ẹ̀bùrú lẹ́kọ̀ọ́, ayé gbogbo ayé lórí pé a gbé kéèsì lọ sọ́dọ̀ AIG. Tí wọ́n fi lọ gbé àdúrà, tó fi gbé King White, tó fi gbé Dàmọ́lá, kò sẹ́nibọ̀dì tó máa sọ pé òun dá owó kọ̀ọ̀kan fún mi pé àbọ̀ bọ́ta anybody máa sọ pé òun dá owó kó fi lọ arrest àdúrà. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun dá owó pé kí NGO fi lè wọnú ilé Mohbad pẹ̀lú ọlọ́pàá. Nobody contributed for that. When the NGO saw the need to finance that, they did. So at the end of the day, àwọn tó ń dáwó lọ́mọ ohun tó ń dáwó fún ẹni tó bá ń dáwó sórí irọ́ kó mọ̀ pé lọ́lọ́run dáwó sí. But when it is very crucial, àwa ti gbé case lọ. When I was going to go to London to go through diplomatic route, kò ń ṣe nǹkan téèyàn bọ́ta wá sọ fún anybody kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa lóhùn dáwó Yomi Fabiyi wá sọ ká dáwó kó lè lọ London lọ submit letter. If you say that out, anybody will rubbish it. But at the end of the day, we were there, we followed that process because people work on a crowd and everything is done by Dawo or social media. We executed that, nobody contributed. However, èmi tèmi complain, baby, she why as Yomi Fabiyi naturally. But case one is zone 2. Wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lọ, wọ́n ti arrest King White, wọ́n ti charge sí court, wọ́n detain Àdúrà, wọ́n detain Dàmọ́lá. Àwọn méjì tọ́jọ́ ń gbé síra wọn, èmi ni Wáyọ̀mí chat, Àdúrà ló bá chat, Dàmọ́lá ló bá chat, wọ́n ti wà wájú AIG. AIG tó detain wọn, ó mọ̀ pé àárín ẹ̀yin méjèèjì gentle tó bá yá, wọ́n ti ń process wọn lọ. Lójijì, wọ́n ní kó dá case lọ sí pàǹtí. A tẹ̀lé case lọ pàǹtí, wọ́n gbàdúrà àti Dàmọ́lá lọ pàǹtí. Bukky Jesse bẹ̀rẹ̀ sí jubilate pé case is dead on arrival. Ó dẹ̀ lóun wá justice toro wà sákò bàbá. But a tẹ̀lé case lọ pàǹtí. Ní kó dáwó fún apá afẹ́ fẹsẹ̀ ní lọ pàǹtí. Afẹ́ wọ mọ́tò lọ pàǹtí. A lọ bẹ̀. A wà pàǹtí ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì. And then wọ́n jẹ́ kó yé wa pé as it is o, a dẹ̀ bọ́ta fún update. Ọlọ́pàá pàǹtí àtijọ́ ṣe meeting àti kọ statement ọ̀rọ̀ ti yéra wa. Wọ́n ti rí pé Dàmọ́lá tútù bọ́ta sọ pé òun lòun delete pé ẹ má wá nǹkan tó wà ní fóònù yẹn lọ́mọ òun ti delete ẹ̀ bó ti jẹ́ pé irọ́ ọlọ́pàá yẹn dẹ̀ sọ pé ó delete ó delete kọ́kọ́ lọ fọwọ́ ara ẹ̀ kọ́ pé ó commit a crime míì kọ́ sínú statement pé ó delete ó kọ́ síbẹ̀ wọ́n wá jẹ́ kó yẹ pé ṣó ti ṣe tán ohun tó ló delete yẹn táwa bá ṣe tán ọlọ́pàá ni wá àmàgbé jáde ó delete àbó delete má worry. Now Àdúrà, how do we get Wunmi? You need to give us a contact. We need to get Wunmi in. Zomo, how do we get him? Other Sogo, our top arrest. Are you agree me? Other than Emalo, after our we'll let you know whenever we take our steps and get them into this place and investigate them. In Yelawa dro titi, Allah fe protest lopanti, pe won ti mbobo wa. Awo titi, ari, whatever is in be or what of egbe. The best thing I have to do is get out. Èmi kọ́ lè máa ra wọlé gbà táwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ mi wọlé pé kí wàá bọ̀ ní command. You cannot ambush me again. And I went away and I wrote to the president. Bọ́tà sọ pé anybody nígbà tá nobody sọ pé lè bọ́tà sọ pé àwọn dáwó nígbà tá máa publish sórí newspaper sórí national newspaper. So majority of àwọn tó ń pariwo fún àwọn wá justice tó ń condemn gbogbo tá à ń ṣe. Nígbà tí an NGO, non-governmental organization, publish a serious letter. So the national newspaper, until I read social media, they never know that one of the most powerful and strongest efforts to get justice for Mohbad is to publish that kind of a letter against the police. So the national newspaper, writing to the president. And after then, we said, we're not stopping. Near Dawo Funwa, of law, see London. So, Bobo, Dawo àwọn bí kọ́wà tán tí ẹ̀ bá wọn èèyàn kan dáwó tán ọ̀dẹ̀ dáwó wọ́n dẹ̀ ń rí gbèsè lọ. A normal person should appreciate that. And we got to London, we submitted through diplomatic route, and the letter got to Aso Rock immediately.
And it was activated. And I can tell you on my honor, as at June 2025, order presidency order IG department tó ń ṣe case yẹn lẹ́kọ̀ọ́ olórí wọn national body wọ́n bí ẹgbà case yẹn lọ́wọ́ ẹ lọ duplicate kẹ wádìí gbogbo ẹ̀ jáde ń tẹ́ bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ harmonize kẹ prosecute. That was the order. Ọlọ́pàá fúnra wọn ló gbéra lọ sí Èkó lọ sanwó fúnra wọn. Pé anybody pé ọlọ́pàá fẹ́ lọ gba case file o àti competition lọ wọn náà fẹ́ lọ sí Èkó ọlọ́pàá ló lọ fúnra wọn tó lọ gbé gbogbo case file. Àmọ́ iye ọlọ́pàá tó rán lọ àmọ́ iye tọ́nà tó fi duplicate gbogbo ẹ̀. Are you saying ẹ jẹ́ ká fulẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ kẹ́ lè rí pé pọ̀ ní ẹni ẹ má jẹ́ ká gbàgbé thought question. Ẹ lè gbàgbé torí àwọn ibi tẹ́ kàn sọ̀rọ̀ dáwọ́ yẹn nìkan is to gaslight. We have to speak the real truth and chain of action. Àwọn owó yẹn kọ́ ni kókó. Tẹ́ bá fẹ́ irú case báyìí when you realize that the public have been excused láti má dáwó láwọn ibì kan tó ti ń lọ sí 5 to 7 to 8 serious instances. Public, that is where you should be commending and be talking about. Burden ti were relieved. Kò ń ṣe báwọn ṣe expect kori justice lọ ṣe expect kori. But what you fẹ́ your first and second trip to London, to UK, were they because of this justice, sir? Absolutely. The point is this, I have no business, I have nothing to go and do in UK. What a lot of people do not understand is that this is my 21 years to UK. If I bring out my passport, you know that naturally, I'm not a small fry. Tell me, go to one doing for justice, go to the money passport, they go money visa, 21 years is not a joke. I was married to a British for 10 years. However, they are serious inconvenience. Ibi tẹ́bá fi bẹ̀rù Ọlọ́run sí àwọn nǹkan mi tẹ́ máa rò rí pé tí bá tẹ́ wá fẹ́ lọ lóyìnbó pé mo fẹ́ lọ lóyìnbó tí mo ti ń lọ ṣé aṣọ àǹkárá àti àdìrẹ tí mo wọ̀ yẹn àti kí ní aṣọ bá ní máa fi travel lọ lóyìn pẹ̀lú báàgì lẹ́yìn tí mi ò ní wẹ̀ lọ lóyìnbó. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ expect kí wọ́n sọ fún yín pé anybody tó bá wà on the field pẹ̀lú àwọn táwọn sọ pé ẹ wo gbogbo àwọn tó wà connected to mọ case Mohbad this lára wọn assassin wà lára wọn. I know the threat I am facing. Tí o ṣe mú wá sórí social media. I know the people involved. Tí mi gbọ́dọ̀ dárúkọ, they will file lawsuit against me. I know what some police officers will tell me, Mr. Yomi, move. We can't protect you. Ṣé mo fẹ́ dárúkọ ọlọ́pàá yẹn ni? Àbí kí n bọ́ta wá sọ fún yín pé wọ́n ní kí n move o. Àbí wọ́n ti wá ẹ lọlé o Yomi, move. Even the second one tí mo lọ yìí, ọ̀gá ọlọ́pàá even at that zonal command, ó láwọn tó sọ fún tó wà nínú group yìí. Tó yẹ pé mi ò rí wọn rí tó sọ fún wọn pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ sí Yomi láàrin 1 week. Mo dẹ̀ tún ní lára àwọn position tó wà ń bì láwọn other side kìíní kan tèmi kìíní kan wọ́n ń pè yàn kan ní Pythagoras yẹn tó ń dìídì sọ pé Yomi yẹn ń ṣe oògùn torí ohun ta ti ṣe fún ta ti plan fún àtàwọn kan míì bó ṣe ń yè tó nǹkan yẹn ò dẹ̀ dọ́dọ̀ ẹ̀ kò tí ì yá wọn àfẹni tó bá fẹ́ ṣàbòsí ló máa náwọn èèyàn sọ kí lẹ́mọ̀ tó fẹ́ ṣe fún mi. Ṣẹ́ni tó jókòó sórí social media tó ń pariwo justice for Mohbad ló fẹ́ yìnbọn fún ni. Ṣẹ́ni yẹn ní láti sákúrò mi tó wà because inú ilé comfort mi tó wà ló wà. Okay. But èmi tẹ́mi ń lọ sí command hold on. Ṣé mi tí mo lọ command mo lọ pàǹtí mo lọ sí zone 2 mo dẹ̀ ń pàdé àwọn tó pa Mohbad. Wọ́n dẹ̀ rí mi pé bọ̀bọ̀ yìí nìkan rèé. Ẹ jọ kí n bá tiẹ̀ ní burúkú owó èèyàn mélòó mo fẹ́ máa kórìn. At the end of the day tí n bá rí pé I don't want to stop. Ilé mi, I'm a public figure. Kí n wọnú hòtẹ́ẹ̀lì kan bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mo wà. Kí n lọ Èkìtì wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mo wà. Reason why I will always choose UK is because number one, there are some certain information that I want to pass. My phone will be hacked. Tí bá wà Nigeria, my location will be hacked. Wọ́n ti ń gbé mi sórí iná. But I can't even remember the last time I made phone call. Tí mo sọ̀rọ̀ tó wà sensitive direct lórí phone call. Every other person to justice won't share to work conveniently. But in bad day UK, number timalu one more, I can call people conveniently and continue the struggle. So most of these things, when about us. So when people see me, London, you can use the UK SIM. Hold on. UK SIM in Nigeria.
Hello, American. Báwo lè fẹ́ máa fi make a call direct? Madam, ẹ ní láti play any brilliant stuff. I go to where I will go to. I will go to where I am safe. Okay, now that's a very good question. Number one, the reason why I took him around is because there was that particular time, the plan was on him to hurt the boy, to hold him so that I can drop whatever I'm doing. UK, I don't live in UK. And when I got to know that my case is already active at the FCID, naturally, I don't have who I'm going to leave my child with. And I would have loved, because you come in, of Egbomole, love me. I let down to one UK, Tomo Pakisi, I let down Ogbo. But number one, I can't go and seek asylum with the boy. Number two, Timba File, Iya Omoy, Ogun ti won gbe ti mi niyen. If I leave a 3-year-old boy, tell me what's in Nigeria, mo lo boss city team on protesting man. The question she will ask, or they will use her to do is, where is my child? Even to agree pẹ̀lú mi verbally, come on, draw some. Because she is working in tandem with them, she would ask that, Omo Uda, I am already in Nigeria. A mail to the British Embassy, whether Omo Ntonse or Montonse, to ba ti officially bere pe, káwọn fún ẹ láyè kọ́mọ ẹ draw some, tó bá dá pinnu ara ẹ ṣe pẹ̀lú èèyàn kan, ó máa kọ́kọ́ kó bá ẹni tí ọmọ yẹn wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Because I will be charged immediately for child trafficking. Ẹni tó gbọmọ sọ́dọ̀ child trafficking. Ẹni ìdè máa bọ́ta, á sọ fún pé ọmọ yẹn máa wà ń bẹ̀ yẹn kò ní wá Nàìjíríà mọ́ má worry. Ìwọ gan tún lè fi kéèsì yẹn fi gba visa lọ́wọ́ ọmọ ẹ. But you will be, Yomi yẹn ò ní rí ìlú òyìnbó wọ̀ mọ́. And you expect me to now be spoon feeding anybody on social media. Kí ló wà ní London? And some respect needs to be placed to my name. I have been trying. Am I borrow me? Any suru. Fine. Èmi tell me lobby. Tí mi jókòó síbẹ̀ for 21 years. Is because mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ò kì í ṣe lémi. I don't want to live here. Mi ìgbé lóyìn borí. So if I can be going láàrin ọdún kan, mo ń lọ ẹ̀mẹ́fà ẹ̀méje. Mo ń lọ láti bí lọ ṣe MC. Máa ṣe 3 days mo padà. Mo wá máa ṣe justice for mo bá dé sìn. Mo wá ń sá fún ẹ̀mí mi. Mo sá lọ London yẹn kó sọ pé ṣé torí kí ni kí n ṣe wá lọ? Ṣé London job wo movement mo ṣe move ni. I move in less than 24 hours. Nígbà tí máa dé padà wá náà, èmi ni mo mọ̀ pé even go whether you like it or not. Pé mo tiẹ̀ tún gbé ọmọ yẹn ṣe protest, ọlọ́pàá duwa pé wọ́n fẹ́ wá dóòlà ẹ̀mí ọmọ yẹn means that the life of that child is in danger. And the police came because why? Nítorí ìyá ọmọ yẹn mo play fún yín gbogbo yín rí, ó tọ́ mi pé òun lọ Kaduna. Mo ti dé láti mo dé Abuja mo ti gbọ́mọ tí. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni woman ọlọ́pàá PR wọ́n ti àwọn yẹn ti lọ sórí page ẹ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàkárá Yomi family this kin kan thinking I will not be able, ó ti sọ fún wọn pé Yomi ti wà l'Abuja o. Ẹni tó bí wọn papọ̀ ọmọ rẹ̀ àti mo ti dé Abuja o, ó yá gbọ́mọ ẹ o. Èmi fẹ́ busy o. Mi wá Abuja mi mọ̀ ọ̀kan l'Abuja mi ní kankan ṣe l'Abuja. Case Mohbad náà mo gbé d'Abuja. But in spite of that, ó dá ọmọ padà fún mi alẹ́ a day before tí mo fẹ́ ṣe protest September 1. And at the end of the day, kí ló padà ṣẹlẹ̀? Ẹni tẹ́mi ló wà Kaduna tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ kó wà l'Abuja ni, ṣé mi máa mọ́ ọmọ yẹn dání lọ síbi tí mo lọ yẹn? I would have easily say hello. Mo mọ̀ kó lọ sí Kaduna tó lọ mọ́. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lọ máa fi káàbù gbé ọmọ yẹn lọ bá mi tó wà. Ọkì ní kó wá mú ọmọ yẹn kúrò. What's my business putting the child or sleeping with that child in broad daylight lóru mọ́jú? But I have no option then. Mo láti mọ́ ọmọ yẹn until ẹni tó máa gbọmọ lọ́wọ́ mi tó máa dé láti ibi iṣẹ́. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ wo trap tó set fún mi. Tún wo Ọlọ́run tún kó mi yọ. PR ọlọ́pàá tẹ̀lé wọn dé, ọlọ́pàá dé, wọ́n gbé siren dé. Meanwhile, 10 minutes before then, ìyá ọmọ yẹn ti dé. Bọ́lọ́pàá ṣe dé tí PR bẹ̀rẹ̀ sí record camera, ẹni tajọ bímọ papọ̀ bọ́ síwájú camera woman yẹn. You all had it, kò ń ṣe pé bóyá ẹ̀rí lẹ́yìn, you are telling me. So all those things are not child's play for a celebrity ẹni tó lórúkọ. How many actors lẹ́rí pé wọ́n lọ arrest, tó fẹ́ arrest pé ó endanger life ọmọ ẹ̀? These people think you thought they care about children. Àwọn olùwẹ̀ náà ọmọ yìí ṣọmọ ìkéré tí bá sọ fún yín pé mi kì í ṣọmọ ìkéré I mean bold to say it mi kì í ṣọmọ ìkéré iṣẹ́ ayé ni mò ń ṣe. Ó lè má jẹ́ age but experience.
So apart from experience, in real terms. So when you see all these things, it's very funny when people look at it. America, Canada. My last question. I have right to look for my own safety. Emma Binu, Mr. Yomi, why do you think when you were doing the protest in Abuja, FreeDM refused to come and join? He wasn't invited. I didn't invite him. I did a solo protest. I forced them not to come. I said nobody should come. I cannot ask them to come and endanger their lives when I have no provision for their security. And when they decided to come, even Kotiewa. Why to suggest stupid question? Oh my God, MOUOlori tí mo fi bèrè ẹni. Ani wèrè yín lórí social media yìí kí n lọ́kọ. Ẹ máa gbọ́rọ̀ mi. Kotiewa jẹ́bẹ̀, the VDM we are talking about. All make reference to what I have done. Ṣé gbọ́dọ̀ mi, Madam Adenike, if there is anything I have to do, whatever the case may be, àtẹni tó pariwo VDM látàrọ̀ dalẹ̀ tájọ wà ń bì tí ò mọ value mi, àtẹni tó bá ṣe ọwọ́ tèmi jẹ́ tó fẹ́ máa tò sẹ́yìn VDM tí VDM ò rí wọn. Ìgbà tí VDM máa sọ̀rọ̀, iṣẹ́ tèmi ṣe ló padà to mention, to make reference to. So at the end of the day, what is my kí ni mo tún fẹ́ kó ṣe? He had seen what I have done, he made reference to it, and the whole world knows. And the beauty of it, tí ó yọpọ̀lọpọ̀ gbà wọn tó wà lórí TikTok ni pé lábẹ́ bó tilẹ̀ ń kórí, in the human rights community, with the government of Nigeria, with the government of Lagos State, with the circle of Wumi Adura Tobanso, who has fully engaged offline, to yẹ kéèyàn ṣe, tó yẹ kí NGO ṣe, they will tell you it's Break the Silence Foundation, not because of self-adulation. Anybody NGO, anybody can be an activist. But when it comes to non-governmental organization, tí kò bá ní ṣe pẹ̀lú àṣẹ àti agbára ìjọba, ó máa follow due process. Oh, need láti follow any process kó tó di activist. Ìjọba go tell, ó lè má reckon pẹ̀lú ẹ̀. But they are duty bound by law to reckon with a government organization tí wọ́n approve. And tó bá sọ pé kí ni NGO wá tó fún ní àṣẹ, wọ́n á wo gbogbo dossier pé when an NGO is investigating a case, tó dẹ̀ ń gbà owó lọ́wọ́ tí bóyá public is support ẹ̀ àbí tó ní fund from anywhere, ṣáwọn tó yẹ kó ṣe ó ṣe, ṣáwọn institutions tó yẹ kó engage ó engage, ṣébi tó yẹ kó dúró tán ó dúró tán. Tẹ́ bá ti yọ yẹn kúrò, anybody no basis, I can't be compared with anything. And that is where the truth lies. It's not social media stuff, it's reality. Every institutions that are meant to be engaged, because I want to one case lágbára, all them are come àti fi àwọn làkàlàkà jù. Ẹ máa sọ tó wà nù yí jáde, mo ní gbogbo wọn lára, àti ya Mohbad ara ní ó pariwo, ó ní kó kó anybody. Àdúrà ara ní, kò ṣe pé mú fídíò nìkan lẹ̀, ó dárúkọ community tó wà. Not only àdúrà. Bàbá Mohbad ara ní ó fi mí kọrin. Wùmí ara ní ó jáde sọ̀rọ̀. Kí lẹ fẹ́ kí n tún ṣe? Èèyàn para gbogbo TV station káàkiri. Àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀gan Òṣòkò tó ti máa bọ́ǹdì wọn, èmi máa ti ṣàárẹ̀, wọ́n á ti máa ná burúkú owó káàkiri. Àwọn ọlọ́pàá gan gbọ̀n tìkìrì, ọlọ́pàá asọ́mọ̀nà ọlọ́pàá, wọ́n gba àwọn detective, NGO náà ló ṣe. So what are we talking about? But anybody tó ti ṣe kéèsì, kò sẹ́ni tó jókòó one on one pẹ̀lú àwọn tó ṣèwádìí kéèsì Mohbad gangan láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Mọ̀ nǹkan tí mo ṣe ń sọ gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí. We left one show now, not quiet about maybe under 2 hours. We all said there is no more justice, that nobody should contribute or participate in any discussion. We want justice, justice. We came here to Anjola. Most of our power lórí Anjola ń sìn, àjọkúrò mi ta ti ń bọ̀ ni. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan mi ta ń sọ ń bí. So kó ba lè yé ayé for all of us to understand where we are going and where we are at. Òun ni gbogbo nǹkan tí mo ṣe ń béèrè question yìí. Nísìn ṣé mo pé ọ̀rọ̀ àwa ibi tá ti kúrò ọ̀dọ̀ lámlọ́ọ̀dù àwa kan láwa most àwa táwa ń bẹ̀ látó wà níbà. Kí ni next line of action for now?
because àti sọ́nbì kan sì pé kẹ́nìbọ̀dì má dá sí ọ̀rọ̀ justice mọ́ o kò sí justice mọ́ Ọlọ́run nìkan ló lè fún wa justice miracle lè ṣẹlẹ̀ o but according to you ẹ ti mú politics wọ which is 100% true pé tó bá dójú ẹ̀ they will have no choice ju pé okay ẹ lọ bring the case up again Mohbad dẹ́ ìṣe wà ní morgue Mohbad náà dẹ̀ fẹ́ kàn sí òun without justice but it is what it is Ọlọ́run má jẹ́ ká lẹ́bi burúkú Ọlọ́run má jẹ́ ká ní ìyá àyà ká ní bàbá òfò òun lọ́rọ̀ lẹ̀ but tábà tún ní ká wò náà tábà ń gbé síwájú ká máa gbé sẹ́yìn because tí ò bá yí àwọn èèyàn sìn ṣe mọ̀ pé bí ìgbà tó ẹ pẹ́ ń dọ́pọ̀ lórí wa rò ní because èmi ìpẹ̀lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ damlog sìn gbogbo wa tó jọ wà ń bí so nǹkan ẹ̀mí láti ń bọ́ ń bí tó ń bò là ń lọ sìn because kò tẹ̀ yé mi gan mọ́. Now, that's a very good question. And if you ask me, I 101% agree with anybody. Tó bá sọ pé as at this stage, òun káwọ́ sókè, òun ò ní kankan ṣe mọ́, ó ti sóhun, ó natural. And I will still agree with anybody tó bá believe pé kí lóun fẹ́ sọ pé ó sóhun fún. Wọ́n ti sin Mohbad. Wọ́n tiẹ̀ tí mo kú tó pa Mohbad gangan. Toxicology fail. 3 seconds video wọn mà tí mọ̀ tó wà nú ẹ̀. Àwọn mẹ́ta tó jáde lóru wọn mà tí wádìí ẹ̀ kọlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé òun ni NG àbóhun lòun wá justice tó tọ́ kí ló yẹ tó ṣe máa sóhun at this stage. Tóun bá dẹ̀ fẹ́ continue bó jẹ́ bí ojú owó tóun máa fi ra data tó bá jẹ́ pé wọn bá nǹkan tó ń ṣe nìyẹn á ṣàfowó ra data òun ṣàfẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ kóun máa pariwo síta ẹ wá ikú tó pa Mohbad ẹ wá 3 seconds video ẹ wá àwọn mẹ́ta tó jáde owó náà ló ṣì máa ná tó máa ra data láti ṣe gbogbo yẹn àsìkò ẹ̀ náà ló máa lò so orú ẹni yẹn o tẹ́ bá sọ pé kó stop ó lè má fẹ́ stop torí mentally ó bìlì pé òun ní right lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti béèrè fún justice fẹ́ni tó bá pa nípa ìpaná fọṣù. Likewise, the spirit of Mohbad himself is still asking and begging for justice. And ibi tọ́lọ̀ dé dúró sí ṣé gbọ́dọ̀ mi ibi tọ́lọ̀ dé dúró sí I have come out to say that we have written to the president and the presidency by all reasonable means they've responded by saying we received a notification wọ́n dẹ̀ ti gbé gbèsè action ni torí pé àṣẹ ni president máa pa ayé àmì sẹ́yìn president pàṣẹ fáwọn tó omi lórí wọ́n ti mú complain wá bá mi ó máa pe àwọn pé ń bá wọn fẹjọ́ yín sùn wọn lẹ ṣe nǹkan báyìí ó yẹ lọ correct nǹkan báyìí they will communicate pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí tó bá dẹ̀ ti pàṣẹ àwọn tó ń sọ fún yẹn tó bá ti response yẹn sórí page yín. ṣé mi. No, mo ti a ti sọ tá bá ti sọ tá ti pariwo ẹlòmíràn ní kò yé òun bá yé sọ fún response. gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn a fẹ́ rí proof ń sè kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní go ahead with anything not the problem. Ibi tó wá fọ́nì pẹ̀lú àwọn proof tó ibi tó dé dúró yìí ni pé when the president gives an order to the police police ló máa kọ́ sí kò ní kọ́ sí civilian tí yóò bá wá yí àwọn èèyàn ẹ fún wa láyè láti educate àwọn èèyàn pé àwọn kan mi wà tẹ́ bá béèrè fún ẹlòmíì ó lè máa understand and I can't blame ẹni tí ò bá yé ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n tá a bá ń ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ when president là ń sọ is the highest office in the land. Ohun tó wà important jù ni pé we were able to send message to the president and the president by all responsibility and honesty torí kò sẹ́ni reason fún àwa láti sọ pé president ti down tí ò bá down when we know we are not being honoured kò down sí kò sí kankan nìyẹn. So when the president shows workings and says we've received that petition wọ́n dẹ̀ sọ fún àwọn ẹgbẹ́ mo gba ìpè báyìí àbí mo gba complaint báyìí they would wọ́n dẹ̀ ti message ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí nǹkan tẹ́ni yẹn kọ́ wá lélẹ̀ àwọn yẹn lọ máa gbé fún pé wọ́n fẹ́ jọ yín sùn o. complaint lọ why to ṣe pé wọn direct wọn respond sí indirectly back. ohun mo ti ṣàlàyé fún yín that is the operation of when it comes to criminal investigation. Tó bá béèrè pé okay mo fẹ́ rí president communication ló máa determine corresponding response mo fẹ́ rí president ẹ fún mi láyè báyìí wọ́n lè pè ẹ́ lórí phone àbí kọ́ send letter pé president fẹ́ rí ẹ níjọ́ báyìí tó bá fẹ́ ṣe meeting pẹ̀lú ẹ ọ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí but when it is a criminal investigation tó bá fẹ́ jọyàn sùn lábẹ́ president
tó bá fẹjọ́ secretary president sùn tó bá fẹjọ́ IG sùn tó bá fẹjọ́ yàn sùn kò ní kọ lẹ́tà sí ẹ padà pé mo ti rí pé o fẹjọ́ IG mi sùn kò make any sense now. He will only call the IG and say mo gba complain báyìí ẹni yẹn sọ pé o gbowó báyìí lọ́wọ́ òun ṣe bá ó yà lọ pé kó lọ dáwọ́ ẹ̀ padà tó bá ti pè ẹ́ tó dáwọ́ padà ó ti ṣọ́ọ̀fù ẹ pé president dẹ̀ lónìí yẹn wọ́n ní hello ẹ pé ẹ send the letter to president báyìí wọ́n ti ṣe nǹkan báyìí president kọ́ ṣe báyìí ẹ wá gbowó yín o just like tẹ́ bá ní office look at your office kẹ́ lọ complain for manager when you complain to the manager tó bá jẹ́ pé ó fẹjọ́ manager àbí ọ̀gá ẹ̀sùn ẹgbọ́ I receive social complaint wọ́n á péré onítàn and then they will call you to correct the stuff. But when you want the president to write back and say I want to call it doesn't work that way, because at the end of the day the president reacted, the IG ordered this FCID homicide department, they went to the homicide department in the states. Wọ́n dẹ̀ lọ gba gbogbo nǹkan tí kílẹ̀ ń bò ń bì agba complain by ẹ kó gbogbo fáìlì wa wọ́n máa kọ́ ṣe ìwádìí tiwọn tó bá complain nígbà tó ti ṣe ìwádìí tiwọn tó rí pé lóòótọ́ ni pé wọ́n ti mẹ́hẹ̀ wọ́n ṣe nǹkan ok ìwọ tó complain àti lọ ṣèwádìí tiwa o ẹ̀sùn tó fi kọ àwọn èèyàn báyìí àti lọ gba gbogbo fáìlì yẹn o ó yá ìwọ náà wá o kó wá sọ tẹnu ẹ. And I am in Abuja here. I have been tó bá tún dọ̀la gan àárọ̀ la you see me in front of the FCID. I will go there again. I will do video there. You see me enter there. But naturally, police work is not something that you come to social media and be so detail. Ṣé 3 seconds yìí yẹn lẹ́yìn fẹ́ dúró lé lórí because mo béèrè question kan lọ́dọ̀ Papariano about a week ago adá ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀. Ṣé mo pé now they have destroyed all evidences that they have tó jẹ́ pé wọ́n lè lò for justice Mohbad. But aside from Mama, do you think saying this year is LD, is it good? Is it okay? No, yeah. Ẹ má worry. Ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ. So nísìn, káwá sọ pé okay, we all wake up tomorrow. Mr. Yomi ò ní sọ nǹkan tí ò yẹ kan sọ. Wọ́n ò ní sọ nǹkan tí ò yẹ kan sọ. Eléyìí jẹ́ kò ń ṣe nǹkan tí èèyàn lè sọ níta. Okay, tó bá yẹ pé gbogbo wa wá jí lọ́la, aside from the 3 seconds video that you have. Bá wá jí lọ́la, táwa rí ibi tó yẹ pé everything that happened in Mohbad's house. Kéèyàn kan wá ju fídíò ẹ̀ síta. Tó dẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe AI. So ṣé ẹ believe pé they can work on that to give us justice? Because nísìnyí bàbá náà jẹ́ pé toxicology and autopsy látọ̀dọ̀ òun náà ó ti work. Because ó dàbí pé Olúwọlé làwọn náà lọ mú wá tó jẹ́ pé òun àti tìjọba náà is nearly the same thing. But there's no evidence now. But I know you have your 3 seconds video that you are fighting against since about a year ago now. But what if nǹkan tí mo sọ yìí tó bá ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la? What do you think can happen? First and foremost, I will start this way. Kó lè yé yín. But your response yín yẹn jọ ẹ calm ẹ jọ. No. Nǹkan tá a ti discuss ni mo kàn tún gbé wá bí ni. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé nǹkan tó máa wà mẹ́sì mi ní bèrè. Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Mo ń gbọ́ yín ṣe bí gbogbo àjọ. I will respond this way. We never started with zone 2. When we started with Auntie, people they raised doubts. Double agents began to show who really they are. As a matter of fact, nígbà tá collectors panty, wọ́n ní fake stamp láti lọ gbé. Theories upon theories to diffuse the minds of right-thinking Nigerians. Àwọn kan tún sọ pé tó bá jẹ́ pé petition yẹn wà really ni. Ẹ má gbàgbé Karimo yẹn. Ó ní tó bá yẹ kó really ni. Hold on. Àní question eléyìí ò kì í ṣe question tó lè hàn Mr. Yomi. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo béèrè? Ọ̀rọ̀ máa ń gbé ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ máa ń mú ọ̀rọ̀ mi jáde. Ó ti yé mi. Mr. Yomi ò kì í ṣe bébì náà. Ẹ káàárọ̀. It's just a Mr. Ismail, just 1 second. I just want to keep something. Sorry. I just want to chip something in just for 1 second. Sorry. Excuse me. On God. Mr. Yomi, line of thought. Line of thought. Don't worry. Am I worry? You're all safe. So as I was saying, when we wrote to Panti,
the same way a lot of people were being brainwashed. Good morning. That it was fake, that it was this, it was that. And afterwards, when we were dissatisfied, we wrote to the AIG. But the only reason why people could not raise unnecessary or cast aspersion, they only let our local AIG fakey, kò sí kan tó máa ṣẹlẹ̀, case yẹn Mohbad ò lè rí justice, lè rí kankan. As at that time, gbogbo anybody tó wà lórí ìkànnì kò sẹ́ni tó mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Zomo, kò sẹ́ni tó mọ̀ lẹ́ǹtì fídíò yẹn, kò sẹ́ni tó mọ̀ lẹ́ǹtì fídíò. As at that time, wọ́n ní rọ́ ni pé akọkìnní sí pàǹtì. Nígbà tá a tún wá lọ sí zone 2, wọ́n ní fake ni, ó gbé sórí page yẹn, fake ni. But in tó jẹ́ kó dùn ní wípé ìjọ tí everybody come and gbọ́ gbam breaking news. Wọ́n ti wà ní court, wọ́n fẹ́ as at that time àti arrest Àdúrà àti arrest King White àti but wọ́n kọ́ mọ̀ pé àti station. Wọ́n ṣe gbọ́ pé wọ́n arrest King White báyìí. Everybody start looking at it. So petition to call us zone 2 àṣọ òótọ́ ni. As at that time, when we wrote the petition to zone 2, kọ́ padà sí wa o pé àwọn ti rí o, àwọn máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ o. Sọ fún anybody pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ o. Everything was kept under wraps and stuff. So immediately we swung into action. They arrested these 3 people, and then we went on. Some revelations came. If not because they were taking attempt, okay, to establish the case of King White, and then to separate King White at Àdúrà, come on face it here by Monday. Continue with Àdúrà before we could say Jack Robinson. The same people in this justice for Mohbad, because one of them wá látọ̀dọ̀ Break the Silence Foundation. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé even àwọn alágbára tá à ń sọ yìí, ìwọ̀nba alágbára tó ń lò lórí kìíní tẹ́lẹ̀, particularly lórí Àdúrà àti Dàmọ́lá, àwọn ènìyàn ò ní agbára débẹ̀, kò really ní interest. That is one of the reasons why tí ẹlẹ́dàá Mohbad fi sọ pé ara àwọn yẹn lè máa ti róòtọ́. Ibẹ̀ lè máa ti rí basis tẹ́ máa fi arrest gbogbo àwọn tó kù. Because agbára wọn ò débẹ̀, because èmi ni wọ́n fẹ́ defraud direct. And before we could say Jack Robinson, wọ́n ambush ẹ̀. Bàbá débẹ̀, wọ́n invite bàbá. Nínú investigation ìwà náà ni wọ́n ti invite bàbá Mohbad. Dàkó wá sọ tẹnu ẹ̀ ní zone 2. It's on God ẹ bá mute kí ni ẹ̀ ń pariwo. Ta ló ń jẹ́ nǹkan tó ń ṣe kùrùkùrù dàbí mo ń jẹ́ Olúwa. Tó bá jẹ́ pé mò ń gbọ́dọ̀ láfi mi ṣe moderator má ti já wọn gbọ́. A máa já yín bọ́sẹ̀ Ọlọ́run. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi? It was at that point làwọn èèyàn tún wọ́n báyìí pé ẹ wo Yomi, ẹ wo Break the Silence tàti bú tí èèyàn kan ti sọ fún wa pé fake stamp ni. Táàdẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan táwọn míì tún ṣe lábẹ́. Wọ́n fẹ́ lọ mú Yomi, wọ́n máa gbé Yomi lọ sí kóòtù, àwọn ọlọ́pàá máa bá ṣe kinní kan, àwọn ọlọ́tún mú materials lọ fọlọ́pàá pé kọ́ṣàlè rán Yomi lọ ẹ̀wọ̀n. And they are here telling you they are seeking justice for Mohbad. And you all will still be blaming even Baba Mohbad nìkan. Ẹ máa yọ àwọn yẹn kúrò. Tí ṣetán àti wá justice. In the course of justice, when you look at saboteurs, moles, double agents, you will know pé àwọn yẹn gan máa ń worse ju àwọn tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ as direct enemy lọ. Òun làwọn tó wà lọ́dọ̀ side ẹ jẹ́ fi gbogbo ìṣe yẹn bí. More than triple gan, wọn ò ṣe double, they are not double. So at the end of the day, ìgbà tó arrest gbogbo wọn yẹn, tẹ́ ẹ bá tẹ́ ẹ wá believe gbogbo nǹkan, ṣé eré pa òun lẹ́rù pé wọ́n fi ń charge èèyàn sí court lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí on criminal charges. Mi ò sọ wàhálà mo ṣe takú sí ọlọ́pàá lọ́rùn ní Lagos State Police Command tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní choice ju kó gbé Dàmọ́lá yẹn lọ sí court lọ. Ẹni tó bá rò pé bóyá ọkọ̀ òun Lagos State Police Command kó gbé Dàmọ́lá lọ débi kó máa lọ já sí kirikiri tí mò ń tán pè ní case ẹ kàn ń rojọ́ lórí social media ni. If you know the battle I faced, bàbá Mohbad jókòó sórí ìjókòó báyìí
lọ́ọ̀yà jókòó wọ́n Mr. Ayéparẹ́tì jókòó wọ́n dún pé kí èmi nìkan mò ń fèsì àwọn ọlọ́pàá yìí ibi tí àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n sọ wà. lórúkọ Ayéparẹ́tì. orúkọ ẹ̀ Jésù. òun ló dàbí publicist ó lóun publicist bàbá bad ibi tí wọ́n ń lò fún tó ń lò fún àwọn SARS ibẹ̀ lọ́fíìsì àwọn yẹn wà SS squad 1 mo dẹ̀ ṣe tó kò sígbà tí mi kì í dárúkọ even the IPO síta yet wọ́n ṣì máa sọ pé n tẹ́ ẹ̀ ṣe right or wrong and these people were detained as zone 2 they were supposed to process them gbogbo àwọn tó láwọn competition Yomi parọ́ ni ó gbowó extension àwọn máa rán lẹ́wọ̀n ṣẹ́rí kí n bá wọn pariwo ni ṣẹ́rí kí n bá wọn rojọ́ ni ẹ ní self dignity láti bèrè lọ́wọ́ pé petition tẹ́ kọ against Yomi àti Yomi máa lọ zone 2 kò ṣe extension kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe kankan lórí ẹ̀ because they thought Yomi lives going in Kutonu in London èmi mo mọ tí mò ń face nígbà tẹ́ bá fihàn sí ojú pé lead the battle for us n tí n bá face èmi ni máa rí ẹni tó bá ti fi ẹjú báyìí òun lẹ̀rú máa bà gbogbo nǹkan kọ́ dẹ́ni máa bọ́ sórí social media àmà sọ because some of it ádàmì pé mo fẹ́ máa eat polity some of it ádàmì pé mo fẹ́ wá ẹ̀wọ̀n síra mi lọ́rùn some of it ádàmì pé mo kàn fẹ́ ṣe kéèsì nígbà tí máa ṣe kéèsì lọ́dọ̀ ilé ṣe kéèsì lọ́dọ̀ ilé kò ń ṣe pé mi mọ àwọn tó wà ń di kéèsì kò ń ṣe pé mi mọ bí tí mo kọ report lọ some of the reports tí máa sọ pé mo kọ report I must not come out and say bí báyìí ni mo kọ lọ because it is a sovereign matter tí nǹkan bá máa ṣe àwọn yẹn wọ́n máa dúró dè wọ́n bí tó máa dúró dè wọ́n sí ni based on my report but ó gbọ́dọ̀ lápẹẹrẹ tí n bá fẹ́ indict any police chief any government official any individual mo gbọ́dọ̀ rí pé kéèsì débi tó lápẹẹrẹ and people are still not understanding something tí ò bá kí n ṣe pé it is legitimate and must be formal ìjọba ò ní process a non-governmental organization pé this is the law àṣẹ òfin yẹn la fi establish body ó yàtọ̀ sí individual èmi activist ni mi èmi àmì tiktoker èmi àmì ó yàtọ̀ what a body is doing it has to be complete and must be result oriented so eléyìí tẹ́ ẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ gbé jáde tó bá tún padà gbé jáde ọláhun tó sì ń jẹ báyìí òun ni pé kíní yẹn ò tí ì bọ́ síta the only difference tó wà ń bẹ̀ ni pé tó bá bọ́ta depending on how the thing is being packaged àtẹni tó fẹ́ dúró gbọ̀ngbọ̀n pé èmi mò ń release kìíní tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ táàmì àwọn èèyàn bá bọ́ lọ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí attack police institution tó bẹ̀rẹ̀ sí pa ọlọ́pàá lọ ẹni tó ṣàyà gbàngbà tó gbé jáde tí gbégbé bá rí gbégbé tí gbégbé bá rí gbégbé òun ló máa dá sí lórí o when very dark man tó release the audio kò sínú conversation Bobrisky àtọ̀rẹ́ as a matter of fact kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀rẹ́ yẹn gan but when very dark man got the audio ta ló ń face court charges ta ló ń lọ sí National Assembly tó ń drill tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ the guy was flying from Lagos to come and face court charges ó sì ní court case tó yìn lọ lọ́wọ́ o that is one of the reasons why people are standing by the boy he took his own risk his personal freedom láti sọ pé okay ẹ jẹ́ ká expose crime in this angle kò ń ṣe pé personally òun ló máa benefit but ìlú ló máa benefit tí òótọ́ yẹn bá jáde so anybody tó bá fẹ́ darú fídíò yẹn jáde it's my work for justice but at what price you are asking Yomi Fabiyi break the silence to do this kó sojú abẹ́ǹkò ṣé mo bóyá mo ti rí ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé Mohbad ni kí n sojú abẹ́ǹkò láti satisfy àwọn wo ṣáwọn tó jẹ́ pé even tó bá padà rí gan ìfẹ́nú wọn kọ́ ló máa fi sọ pé Yomi yẹn dẹ̀ try o bíi pé kò jábọ́ kọ́ tẹ ẹ̀rẹ́ wọn yẹ kọ́ arrest mi lọ́ọ́ ti retí láti jọjọ́ yìí wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé èmi ọmọ Fábíyì tí ó bá ti ìyá Ọlọ́run tí bá padà wọ any police cell tó ti mọ́lé lórí kéèsì ẹ̀bùn ńlá ògo ńlá ló fẹ́ ti di ẹ̀ jáde mo fọlọ́run bá búra mi kọjá ẹni tí yóò máa fi yà jẹ ní rìnrìn ìdọ̀tí. So if at this stage people will still be capitalizing on ẹ wo ọjọ́ tó ti ń pariwo owó tó ń sọ ìwọ́n rí iṣẹ́ tó ń fi ṣe o but they are still saying àwọn ò dá no táyé máa fi parẹ́ àwọn tọ́lọ́hún tó nímọ̀ gidi they know they have to continue to fund an NGO
kò ń ṣe gbogbo pattern àwọn tá ń bá sọ yìí wọ́n respect pé tẹ́ bá fẹ́ dáwó ẹ gbọ́dọ̀ wá sọ ẹ̀yin náà lè máa ní má sọ gbogbo tó wà ní kéèsì jáde o ṣùgbọ́n tó bá sọ wọ́n pé àtìbàdé bìkan o a fẹ́ rí tẹ́ bá ti rí yẹn ti tú àṣírí ohun tí ó ń bọ̀ fún ẹni tó pa Mohbad àti kánlẹ̀ àti lọ ẹ̀yin náà lè máa pariwo pé ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé presidency ti dá sí òun ló tó wá ṣẹlẹ̀ ń sí àtúrí nǹkan kan àbíṣẹ́ ẹ̀ ń parọ́ ni gbà ẹ́ lọ́ máa ní fake stamp ní fake letter ni èyí tó ṣojú yín gan bì mélòó ló defend the letter tí ìrè pàdínà yẹn sọ pé fake how many reasonable person ló defend ẹ pé báwo ló ṣe máa rò pé irú èmi tí mo lọ face commissioner tí mo face kiri direct mo wá kọ letter sí ordinary panty wèrè kan sọ pé mi lọ jí stamp commissioner summon mi mo lọ bẹ̀ lórí pé mo fẹ́ protest kó tó di pé mo lọ London mo ní I will protest mo ní that protest must stand wọ́n jọ wà ń bẹ̀ ẹni tàjọ wá lọ sọ tàjọ face commissioner a whole commissioner of the state torí pé mo dúró mo ní sir I'm sorry ó ní I am not are you trying to gag us ó ní no Mr. Yomi mo kàn fẹ́ kẹ́ bá ro dáadáa ni mo wá face commissioner ó succumb ó ní kálọ any case Mohbad ká máa fún DCP mo wá kọ lẹ́tà sí ẹni tó jẹ́ bíi lower officer sí commissioner of police ẹni tájọ face commissioner of police dem bá kárí wọn sọ pé fake bóyá Yomi lọ jí stamp ni you now look at how dirty people can be when they want to talk about money and how to bring people down. They don't understand what it means to fight for justice. To get justice, it must be well funded. Tí iná ọba tí tọ́láṣọ ẹ̀jẹ̀ tí tọ́lé kan náà ibi tá à ń lọ ẹwà àwọn tó pariwo pé wọn ò fẹ́ lọ́yà no public lawyer lọ́yà oníkan tó máa ṣe àwọn náà lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé we should now start looking for lawyer. The question is kí ló dé tá à ń ṣe tánà di ara wa? Kí ló dé tá à ń ṣe tánà di ara wa? Why? Gbogbo àárín ìgbà tí Mohbad máa kú 2023 tó kú everybody should go back to my page on Instagram ẹ̀mẹ́rin láàrin 6 months ẹ̀mẹ́rin ni mo wà ní Amẹ́ríkà ẹ̀mẹ́ta ni mo wá sí London ẹ̀mẹ́jì ẹ̀mẹ́ta ni mo wọ Canada tí mo ń ta fíìmù káàkiri torí iṣẹ́ tó rí rán mi nìyẹn I have a career I have established myself araba ni mí lápá abẹ yẹn tí bá wá fẹ́ contribute ní tọ́lọ̀ fún mi tí public fún mi tí wọ́n á gbà síbi ẹni tó bá owó kọ́ we want result tẹ́ bá sọ pé tó bá achieve result o NGO yẹn máa expand o àwọn mo sì lè sọ pé wẹ́ ṣẹ́fẹ́ kí kéèyàn achieve result kí NGO lọ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n owó tí tó máa fi ṣe operation tó máa fi move kéèyàn expect pé irú yẹn ni máa jókòó tì ìyẹn máa ṣe kí ni ìyẹn máa laganu sí tó bá jẹ́ yẹn ni mi ní máa ti wíìkì láti arrest irú àdúrà yẹn by now màmá ti wo rọ́ọ̀nà tó máa sọ sí mi padà by now mi ọ̀rẹ́ bàbá Mohbad máa jẹ́ by now Wùmí á ti gbé mi mọ́ra. Mr. Yomi ẹ má máa categorize everything as a lára ṣẹ́rí according to what you said ẹni two face pọ̀ nínú justice àwọn kan ń gbé sókè àwọn kan ń gbé sílẹ̀ àwọn kan wà láàrin ẹ má gbàgbé pé ìyẹn ti wà ń bẹ̀ àwa kàn fẹ́ kí everything clear ni kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń ṣe lára àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nínú justice from since September 2023 òun ló fà á tó yẹ pé nígbà tẹ́ dé gbogbo nǹkan fi dàrú tẹ́ bá dẹ̀ rántí pé njọ́ kan a discuss at length lọ́dọ̀ Papariano tí wọ́n rán mi wá sọ́dọ̀ yín ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ sí ní máa host tẹ́ kó gbogbo àtàwọn wèrè àtàsíwọ̀n ẹ má bínú mi mọ̀ bóyá àwọn wà ń bí o tí wọ́n wà lórí panelist yìí bí mo ṣe fẹ́ gbẹ́nu lọ́rọ̀ lẹ́jà mi bọ́ àwádìí wọ́n rán mi wá lọ́jọ́ yẹn pé kí wọ́n á já yín sáwọn nǹkan kan ni bọ́jọ́ yẹn tiẹ̀ fún mi ní time láti sọ̀rọ̀ rárá ẹja mi bọ́ ni mo rántí jọ́ yẹn bírèkì gan mo wà ń bí iṣẹ́ ń jọ́ náà tí mo sáré wájú. Everything is not about Lara. I'm not saying Lara is not there. Ó lè jẹ́ àwọn moderator o èmi kọ́ o. Ẹ̀hún náà ni mo sọ pé ìgbà yẹn lẹ kó gbogbo àwọn ìgbà yẹn lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dáàrin wa tẹ̀ṣẹ̀ kó gbogbo àwọn tí ń bàbá gbogbo wọn. So nǹkan tèmi ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ó ti wọ́. So táwọn èèyàn bá rí proof àbí wọ́n rí nǹkan tó jẹ́ pé ó fẹ́ gbé wa débẹ̀ 85% ń sìn a ready láti ṣípa because èmi especially mo mọ nǹkan tó jù mí rí tó bá yẹ pé bó lè ń pa ìlú. ẹ̀wọ̀n ti máa sọ Madam Adenike ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn máa fi dùn ẹ bá sọ pé èmi ò ready láti ṣípa ó máa make sense. Èmi ò sọ pé mi ò ready láti ṣípa tí mo bá fẹ́ ṣípa mi ni máa bèrè nǹkan tí mo ń bèrè. So how do you think I will be in this move? Engage láìpẹ́ jọ ẹ bá engage láìpẹ́ pàjá. Madam Adenike you are intelligent choice of words in advocacy ó matter
ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì fẹ́ understand ni pé Yomi Fabiyi is part of the public seeking justice for Mohbad. I am committing my own little money, but èèyàn kún ò lè dá ṣe. So Emi, I am still willing to commit my money. Ibi tó ti ń get it wrong ni pé wọ́n believe pé èmi ò tẹ̀ wá láwọn tó ń fún mi ní gift. Tẹ́bá tẹ̀lé kókò síṣẹ́ lọ́wọ́ mi pé mi ì ní káàrí mi ò níṣẹ́ mi ì mọ̀yàn rí ìyà ń jẹ mí kí tó wá bẹ̀rẹ̀ bí mi ì nílé tí mo kọ́ mi ò ṣe fíìmù gidi rí fíìmù mi ò tà rí. Ké mo wà léyàn rárá mi wà lẹ́bí tó máa sọ pé Yomi ò gbà o. And I don't contribute it into some. I am a member of the public. Okay, tẹ́bá ní pé kẹ́mi bá sọ tèmi nìkan ẹ má bínú mo fẹ́ refer sí comment section ni. Tẹ́bá ní pé I should be referring to myself only. What about all of you here? Gbogbo àwọn tó wà lórí panelist ṣé wọn fẹ́ support mi lè sọ̀rọ̀ fún wọn because mi support ẹ mọ̀. Nǹkan tẹ́mi sọ fún yín ni pé kì í ṣe gbogbo wa là ń ṣe ìlara. Àwa kan wà a kò fẹ́ mọ kókó tó nípa àtúntorí bọnú ẹ̀ nìkan tí mò ń try láti sọ fún yín. Òun náà mo sọ pé ẹ̀yin specifically sọ pé yín tó bá láwọn bíi mélòó kan sọ pé àwa kan I'm not saying that ní right o. Okay, àwa kan. Some of us. N tí wọ́n á sọ ni pé there are some level téèyàn máa bá dé ìyá mi ní parọ́ fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí pé ẹ̀yin kan yẹn tó bá ti sú yín ṣé ń get me I perfectly understand. Ó normal téèyàn bá wo àwọn antecedent tẹ́ bá wo dáadáa ẹ rí pé kò ń ṣe pé bóyá kò ṣe pọ́ sọ pé Yomi gba owó yẹn kò tiẹ̀ ṣe kankan. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi? Any accusation that will come to me or break the silence foundation is Yomi ń wá owó láti fi máa fi ṣe nǹkan tó ń ṣe lọ. Wọn ò ever sọ pé Yomi gba owó kò tiẹ̀ lọ arrest, Yomi ò tiẹ̀ ṣe seminar, Yomi ò tiẹ̀ ṣe press conference, Yomi ò tiẹ̀ competition, Yomi ò tiẹ̀ wọlé Mohbad, Yomi ò tiẹ̀ lọ sí kóòtù, Yomi ò tiẹ̀ sọ yẹn. Wọ́n kọ́ ni Yomi ń jà ń wá owó. So tó bá yẹ pé Yomi kàn ń wá owó nìkan ni accusation, yes, I have right to canvass for fund to execute this particular movement because I am the body to represent the public. So tell you about I would appreciate the little you have done. Timale convince me, madam, you are human. I understand the weakness. I understand, but can I appeal for you to support more? Let's get to the end. I'm a try. And tó bá tún wá pín pátápátá náà it's still a shame on us as a country wípé àwọn apààyàn ló tún wá ní say lọ́ní way when the entire public with their time with their money with their commitment wọn ò rí justice. Ìyẹn ni pé we have terrible leadership. Ìyẹn ni pé leadership tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń sìn ègún ni àti ṣe olórí yàn. If with your fund with your sweat with your commitment, with your loyalty to Nigeria and loyalty to the cause of justice. Pẹ̀lú gbogbo ohun tá a ṣe yìí, káwá rí pé ìjọba yẹn ò wá fún wa ní justice. Wọ́n dẹ̀ fún àwọn tó pa èèyàn, wọ́n dẹ̀ fún wọn ní way. It means that your son and my son, your daughter and my daughter, your parent and my parent are in a serious problem already. Kò ń ṣe pé torí ẹ̀fẹ̀ máa, politics is not about gifting your future to the hand of some people that doesn't care about you. Loyalty wo ni mo fẹ́ ní anybody lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà when mo mọ̀ pé the moment government yẹn bá support apààyàn tó bá pa ọmọ mi the same thing tó ṣe fún Mohbad ló máa ṣe fún ọmọ mi tó bá ṣe fún mi náà. So what is the joy? Ṣé mi kọ́ fẹ́ wáyé kọ́kọ́ máa pa anybody bí ẹran ni? We are no slaves. Some of us are passionate about the cause of justice. Mo ti ń rí orúkọ mo wò pé mo wo gbogbo family mi mo wà àdúgbò tí mo ti dàgbà mo wo local government tí mo ti dàgbà mo bá pé tó bá ka méjì mẹ́ta mẹ́rin wọ́n á ká mi máa ọ̀tọ́ lọ́wọ́ sọ pé ayé mọ̀ kó wà nù ayé. If to give back is what I want to do now, I rather do that. Me the give up pẹ̀lẹ́nu lásán. I went to government, I sought the approval of the government, and they gave me everything. Oya, dádúró báyìí máa ṣe. And a government, foreign government, ìlú wo ló lè ta America ní gbogbo àgbáyé? For American embassy to call you and say, this is certificate and medal of human rights ambassadorship. Go and represent human rights in your country. Ṣeré lẹ́pẹ́ ni. Mi ò capitalize lórí gbogbo yẹn tí bá fẹ́ wá owó. Àwọn bẹ̀yẹn ló easy láti owó. Òyìnbó wọn ní wàhálà. Gbogbo èyí tí mo ti ra ṣe yẹn lásán. It's enough for me to send something in, they will send money to my NGO. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa da owó wọlé síbẹ̀. Kíákíá o ti ṣiṣẹ́ jù. Èyí tẹ́yìn ò appreciate. Òyìnbó ò fẹ́ wàhálà púpọ̀ èyí tí mo ti ṣe yẹn ti tó máa ya ara bọ́ta ní ṣe bẹ́ẹ̀ pariwo lè mọ́ mi ni mo ti ní enough materials tí mo lè lọ máa gba owó káàkiri UNPA United Nations Human Rights máa kọ̀kọ́ lọ ni. I am not capitalizing on that.
because I care about my country. Nígbà tí mo ṣe ń ṣe kéèsì lọ tó ń là mí mọ́lẹ̀ ní zone 2 wọ́n dá mi padà sí pàǹtì kò ṣe pé mo kò ṣe pààyàn ni mo kọ sí president eré palẹ̀ rò pa ń ṣe ni ta fi kọ lẹ́tà sórí national newspaper ṣeré palẹ̀ ń ṣe ni tí mo fi lọ submit letter no embassy tí mo tún ka same letter níwájú foreign embassy. Some people are now saying ṣe rò pa máa rí just ṣe rò pé àdáwó mọ́ you might see it and say that is the end of the road. Àti wá sọ pé kìíní ẹ̀ ti yield result mo tún fly pẹ̀lú ọmọ tí mo bí mo tún wọ Àbújá wá láti 27 mo ti wà láti l'Abuja bí mo ti lọ sí FCID and you are still saying ṣé n tó sọnù Àbújá yẹn kí n máa bẹ̀rẹ̀ sí FCID kí n máa sọ lórí social media ni tọ́ba máa arrest anybody ṣé kí wá sọ fún yín ni ṣùgbọ́n òótọ́ ọbẹ̀ ni pé a ní láti deceive ara wa. ẹ má tró sọ́ọ̀bù please. ṣé fún yín àbí. ẹ ti ń sọ̀kò náà. Question tẹ́yìn béèrè náà yín o bóyá question yín jọ òkò bóyá ògùlù tù ní question yín jọ tí máa sọ̀rọ̀ mo ń generalize ẹ̀ ni tó bá yẹ kó ẹ̀rọ kó bá yín wí ẹ wo bí kí lẹ wí. yóò dá kí ká sọ lẹ́yìn ká má sọ kí má wàá béèrè wájú yín ká ló má sọ lẹ́yìn. àní ẹ wo bí tẹ bá ti béèrè ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ń ta tó bá sọ̀rọ̀ ẹ má máa rò pé yín ló ń bá wí nígbà tí inú yín bá ti mọ́ ẹ má láti tẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ má try láti lè receive mi ò bá yín wí direct ẹ fọ̀rọ̀ sọ́ọ̀bù lẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ sọ mi ò ní tí wọ́n fẹ́ bú yín máa sọ fún yín direct mi I don't hide to abuse people but tí máa ń sọ̀rọ̀ tèmi I will talk with passion time tí mo dẹ̀ ń sọ yẹn ń wá direct ni kò ṣe pé mo lo anything ẹ má rò pé mo ń jutro sọ́ọ̀bù ẹ̀yin lẹ́ ń pè sọ́ọ̀bù òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ẹ fẹ́ máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ sí mi ẹ fọ̀rọ̀ gbé mi ẹ fẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ padà èmi ò ń ṣe cousin Jésù ara ń ni èmi gan torí mo ti fèsì orúkọ mi tó ń wọlé yẹn ti pọ̀ jù insult tí mo ti gbà ti pọ̀ jù. This is not how to fight for justice. But time ta wọlé sáàrin justice tá ń jà fún yìí o máa gbanú ẹ̀gbin kọjá tó bá fẹ́ kọjá sọ́dá side ni mo ṣe fara gba ẹ̀gbin yẹn. Gbogbo àwọn tẹ́lí tó ń bú mi àti àwọn tó ń disbelieve mi part of the rituals part of the sacrifice ni. Àfẹni tó bá fẹ́ bọ́ náà nípò ẹ̀ ládùúrù tá ti ṣe yẹn. We just have to continue to push and to toil until we get our result. A máa repeat ohun tá à ń béèrè fún a máa tẹ̀sán wọn àwọn ọlọ́pàá gan tó wà dé kò gan máa wọ pé wàhálà pọ̀ àwò even pé mo ti ẹ̀ ń ka lẹ́tà yẹn a gbé sínú national newspaper ọlọ́pàá lé commissioner gan máa wáyé pé wàhálà ti dé o bọ̀wọ́ ẹ̀ ti lọ kọ sínú national newspaper ẹ̀yin ò kò sẹ́ni tó sọ́ka ṣe ń bì pàtó lọ síwájú Nigerian embassy a tún ka lẹ́tà mo tún dárúkọ Mohbad mo dárúkọ Dàmọ́lá mo dárúkọ Àdúrà mo dárúkọ Lagos command kò síbọ̀ yẹ kọ́ jórí àwọn wá sí wọ́n pé ọmọ ọ̀bọ̀ yóò dákẹ́ o kò sẹ́ni tó bẹ̀ mí kí lọ ṣe èmi lọ́mọ máa ṣàgùn sí èmi lọ́mọ máa ṣàgùn sí tí bàbá máa ní problem kò ṣe àárín àwọn tó rò pé abiyamọ làwọn àwọn wá justice tó tọ́ kí gbogbo yẹn tiẹ̀ jẹ́rọ́ pé mo tiẹ̀ ń ṣe yẹn síta wọ́n máa ṣàkan sí ẹ̀ wọ́n máa jù nǹkan síyàn physically wọ́n á fi kú lọ́yàn I wasn't stopping ńlẹ̀ yìí olókè òkun mi ò dúró mo tún ti dá Abuja bí mo ṣe protest láàrin títì in Abuja Federal Capital Territory that wàhálà kan ṣẹlẹ̀ kí actor sùn sójú títì fọjú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin tẹ́ bá ní ẹ̀rí ọkàn gidi tínú yín mọ́ gidi déndé ọkùnrin tí ò ń ṣe pé ní mental problem kéèyàn rí wèrè gan kó sùn títì gan ẹ̀rí ara gbọ́dọ̀ lọ́yàn pé ìwọ lọ́hùn ẹ wá ríyàn tí ò ń ṣe pé ní mental problem ohun tẹ̀jọ́ ń jà fún ló ń jà fún tó bá jẹ́ pé owó léèyàn wá ni ṣé mo láti dúró sójú títì ni ṣe bẹ́ẹ̀ ti ń dáwó láti jọ yìí ṣé mo láti lọ sùn sójú títì ni but I am putting up a particular protest tó máa mì wọ́n títì pé tí ò bá jó èèyàn kan wọ́n á wò pé ẹni tó ń lurin lójú kan yìí alágbẹ̀dẹ Yomi Fabiyi tó ń lurin lójú kan yìí on behalf of the public ó ní ohun tó fẹ́ mú jáde instead kẹ́ appreciate yẹn that is something that will bring result but ó lè má jẹ́ result ẹsẹ̀kẹsẹ̀ and àwọn àlàyé yẹn la máa ṣe ó máa jọ sub but that is a big truth èèyàn tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tọ́rọ̀ kàn ìgbẹ́ tí ń bọ́ǹdì wọn pé bọ̀bọ̀ ìṣàfẹ́ kan kò sí bọ́ọ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ ṣe kéèsì because ẹni tó sun títì mọ̀ bóyá ibi tí president máa wà next ni máa rìn wọlé lọ máa yìn mí ń bọ̀ sẹ́ Mr. President wọn ò dá yín lóhùn wọ́n ti gbẹ̀bọ̀dé yín Mohbad wọ́n pa sínú lẹ́ni you don't know what I'm still capable of doing ṣọ́dígbà tó bá ṣe pa mí kẹ́ tó sọ pé àwọn ẹ̀rẹ́ jẹ̀yà lórí kìíní yẹn so whatever the case may be all this unnecessary antagonism yẹ lọ́wọ́ ẹ̀wò trust kìíní àwọn bóyá tẹ bá ń tẹ̀lé àwọn onírọ́ if you are following the right path
with sequence of activities. Kéèyàn tiẹ̀ wá sọ pé òun wá jẹ́ àrọ̀nì kówó yẹn kó jẹ́ pé wọ́n lo láwọn jùlọ ayé kò àwọn ẹni tó láwọn tó ní ẹ̀rí ọkàn kò ní rí ohun tá à ń ṣe tó dẹ̀ mọ̀ pé this is the right path, making the right noise. Á wo ohun tá à ń ṣe á ní no, give it to these people. Tí result yẹn bá há tẹ́lẹ̀ ó máa ti máa mì kúrò bí tó wà pé ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń àmì mọ́bì kan làwọn eléyìí ń ṣe nǹkan tó fẹ́ wú mi jáde. Gbogbo ohun tá à ń ṣe yẹn is to bring the result out. So I would only appeal for patience, tolerance and understanding and love and unity. Kaye shetano di ara wa, because it's not going to give anything. It won't give us anything. Majority of the time, kò sẹ́ni tó mọ anybody, kò sẹ́ni tó mọ anybody gbé. Àwa ẹni kan la lójú, tọ́mọ bí tá à ń gbé, wọ́n mọ bí tọ́ lè wá wá sí. And it will be so wrong for anybody to think I will now collect money. Mi ní ṣe nǹkan kan, màá wá ní mò ń sá lọ, níbo mo fẹ́ lọ. But if we want to do things, I will come out and say, Tori, ní dáwó sọ pé okay o, mo ti ń dáwó sínú NGO yẹn láì ṣe pọ́ṣẹ̀ nǹkan. Táwọn ọlọ́pàá bá máa lọ láti bí nsìn. Tó bá lọ sí Èkó, mo ti ṣàlàyé yẹn tẹ́lẹ̀. The money will take them down. Tó bá fẹ́ wá gbogbo wọn yẹn, they will stay somewhere. Mọ́tò lọ́rọ̀ máa gbé káàkiri lẹ́kọ̀ọ́. Feeding wọn, accommodation wọn is very important. Tó bá arrest àwọn tó bá máa arrest. It's our case, it's our complaint. Ohun tí wọ́n ṣe ní pàǹtí, tí wọ́n ṣe zone 2, a ní kọ́ bá wa ṣe, president tẹ́tí ní kọ́ lọ ṣe ní FCID. Èèyàn kan sọ pé kéèsì ti tán. Ohun tó wà nù 3 seconds video àti fóònù yẹn kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé jáde. Wọ́n tí gbé jáde mi ìdẹ̀lẹ̀ gbé jáde fúnra mi. Pàǹtí ò ní gbé jáde. Zone 2 ò ṣètò àti gbé jáde, wọ́n ti dá kéèsì lẹ̀. Ọlọ́dẹ ti bá wa ṣe presidency ti dá sí, wọ́n ní ẹ lọ dá ẹni lóhùn. Ẹ lọ gbé àwọn yẹn, ẹ lọ ṣe kéèsì yẹn kẹ́ bá gbé jáde. Fóònù wà níbi tó wà, ọlọ́pàá ló ṣì wà. Ọlọ́pàá tó bá gbẹ́bọ̀dé ní táìmù yẹn máa mọ̀ lára. Nínú fóònù yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ bá fídíò yẹn bẹ̀. Tó bá lọ delete ẹ̀, wọ́n máa go into it. Ó ní bóyá máa recover tó bá dàbújá ń bí. Gbogbo yẹn, NGO náà ló ní role tẹ́ NGO máa play. Ṣùgbọ́n gbogbo owó tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu yìí kò jẹ́ kó lù ẹ́ tiẹ̀ lè tẹ̀síwájú. Because ní mọ̀ pé ṣẹlẹ̀ ń ṣe, you are working for these people unknowingly by coming to castigate the real fuel. Ọ̀nà fẹ́ lọ bí kan, mọ́tò wà nílẹ̀ kòròfó ni. Driver ti dúró. Ẹni gbépo lẹ̀ o, wọ́n dẹ̀ máa wa mọ́tò yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ po sí mọ́tò lọ bí kankan. Definitely, iṣẹ́ tẹ wá ṣe yẹn, kọ́ má bàa fẹ́ po sínú mọ́tò yẹn, iṣẹ́ tí ò ní jẹ́ kí àwọn tó wà ní mọ́tò àtàwọn tó rẹ́dì kọ́ tẹ̀síwájú ni. Òun lè ṣe láti stop some questions, some attack is to stop fuel into the car. And when you do that, you might think you are trying to be smart, but iṣẹ́ car to stop justice only with such things. And it is not acceptable, it is not necessary, and it is not needed. And we have to speak that truth to ourselves. If we're going to be speaking truth to authority, we must be able to speak truth to ourselves. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé ẹ wà smart tó, ẹ̀yin lẹ clean tó, ẹ̀yin lẹ ṣọ̀rọ̀ owó bákan. Àwọn tó bá need owó tẹ́ mọ̀ pé these ones, they are still the ones at the forefront, asking that kó má kó bọ̀ fún wọn, kó má fún wọn lọ́ta, kó má fún wọn ní oúnjẹ tó máa jẹ, is to kill the struggle. Torí ìjà ò tí tán, àwọn ẹlẹ́ni náà wọ́n sì ń jà, wọ́n ní reason láti jà, ẹni kó má fún wọn ní ọ̀tá, kó má fún wọn níbọn, ẹ̀dẹ̀ ní ó yẹ lọ jà. Ṣàwárí a máa win ìjà iṣá, ẹ̀dẹ̀ ní kó má fún wọn bọ̀, ẹni kó má fún wọn lọ́ta, ẹni tó ń sọ yẹn ó ń ṣe ìkà, ó fẹ́ kí ogun yẹn kó bí wà wò ni. And it is not going to be acceptable. Thank you. Thank you, everybody. Let me just come in at this junction. Okay, on God speak first, then I'll speak after you. Thank you very much, sir. If I would talk concerning Mr. Yomi. Hello, am I being heard? Okay. Sherry, actually in this country, we need to note some things. Now, number one is funding of NGO. Sherry, it's just quite unfortunate. Society tatibara wani. On a normal circumstance, even the government supposed to have budget for NGOs at the end of every year. That's what US does always. But it's quite unfortunate that country Hawaii, nothing like that. I mean, things like that is not really done rightly. And Sherry, or when Mohbad case came up, I knew Mr. Yomi came in
into it, because then I was on Instagram and X then, and I always see him doing some underground work then. But Sherry, level to borrow ye dey only antagonize most times. Mr. Yomi, you are very careful of what you are going to say, because I don't want to see whereby some of your steps will be exposed and people will not start countering it. Tabawu, from the onset, among all of us that were involved in this in analyzing and talking about the case of Mohbad, what Taluchi bring out some of the facts. That's why some of them and they will be antagonizing. And we in all Sobakawa at sea, what those some of those substances, we know who is really working. That is a number. That is one thing I want us to know. And Sherry society is a society whereby if you can't meet him, pull him down. And that has been the problem I see Mr. Yomi facing almost every day. Nǹkan tó gbé jáde yìí, only marry the jekindi much traffic. Ká bá ṣe máa pull it down. Ibi tá bá ti pull it down yẹn, more traffic will be coming my way. Bí Yorùbá ṣe máa ń pò yẹn pé nínú ẹ̀tanú náà ti ń jẹ òun ọ̀rọ̀ kan tó wà nílẹ̀ yìí. We know who is really working. For example, like sometimes ago, somebody came on the platform. I wanted to like categorize pé òun gangan lòun ṣe tí wọ́n fi gbé case yìí lọ sí Abuja. And I was trying to ask the person, okay, what step did you take tó lè jẹ́ ká mọ̀ pé ìwọ ló gbé case yìí lọ sí Abuja, ó lọ kọ letter? Where is the content of the letter? You said you don't know where you kept the content, but tó bá rí, you upload it on your page. And every one of us know at different times this man do come out. He was the first person to come on the streets of Mohbad to tell us, okay, this is the distance between Mohbad's house to where the hospital they took him to. He was the first one to go into the house and say, okay, CCTV one bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. He was the first person that started arresting people, individuals. Whereas majority of these people want to like categorize, okay, I'm platform I want to get so these are some well-established facts, and on a normal day, àwọn ọlọ́pàá gan lè kó ṣe gbogbo ṣẹ́yìn bọ̀ àti bára wa ní society àti bára wa náà. And this now brings me down to some particular things. Sherry tabati jẹ́ kí Mr. Yomi máa sọ̀rọ̀ more. Like I told him most times, pick those whom you trust, be doing the background work more. Come out to tell us less. Because what all of us are fighting for is the results, not no other thing. And the reason why we are all after the result is because we don't want such a thing to repeat itself in our society. Another person, all of us are not from the country. We'll see whether we like it or not. A day will be a day we'll still want to come back to the country. And now, if Tabaje to the level to by the time we come back, our going to live as the Lori. Yes, sir. Ẹlòmíì láti jọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad. Òun ló ti lọ tọ́jú pálí ẹ̀ sábẹ́ ibi tó yẹ kó tọ́jú ẹ̀ sí pé èèwọ̀ kò ṣe pé kò lè wá Nàìjíríà o. Kò fẹ́ wá ni torí ẹ̀rù ń bà pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ sóhun. Lórí kókò dó sórí platform ń sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ wá Nàìjíríà yìí. Bí ìgbà tó ń wò pàkó ẹlẹ́mẹ̀wá ni. Kò tí yẹ yín. Ẹlòmíì dẹ̀ wá ó wá bí atẹ́gùn ní fíò àwọn ẹbí ẹ̀ nìkan ló jẹ́ kó mọ̀ pé òun wá ó dẹ̀ ra yọ jáde padà. And then now look at the question is, why are you scared if you know that there is no danger? Why are you scared if you know that ẹni tó lóun sá lọ London kò yẹ kó sá? Why are you scared from the same country? Gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí, they would never want to even come to say Mohbad kẹ̀ tó bá sọ pé ẹ̀bẹ́ ilẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ kí ni èmi bá wo èmi ò mẹ́rin tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ta ló ń jẹ́ Mohbad ohun yìí jọ ẹni tá mọ̀ kíní kan G-Babe èmi bá wo G-Babe ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má gbé kò fẹ́ kọ́mọ̀ pé òun wá. But yet they would think that Yomi Fabiyi ó ní special life tó ń live, so tó bá rí danger tó dẹ̀ rí pé ibi yìí ó máa nú òun pa tó bá yẹ̀ síbì kan. Everybody knows that in the real sense ìjọta ti ń jà struggle látàrí àwọn bàbá wa sẹ́yìn
tó bá máa sá èmi máa gba Kútọ́nù escape èmi máa gba Muritala Muhammed escape. And not because they stop talking, not because they stop fighting, but they continue fighting there and they repackage again and return back to Nigeria to continue. That is a trajectory I want to. She why you know what's happening now? Same version to me differently. Call pa mi we with titi be. Call about stage accident pe moto gba yo be fabi but assassin ni. Wọ́n ní moto ló gbà. Wọ́n kàn ní kan gba mi license yìí kan. Mo da nǹkan tó plan fo fe ṣẹlẹ̀ next mi ní yadanu. Nbo lo ti lè fi moto gba mi Nigeria. But on le don wèrè be wo nlo Ìgbò. Màá tún sá lọ, màá tún wo kí ló ṣẹlẹ̀, mo dẹ̀ tún padà ẹ̀kíní ẹ̀kejì. I keep coming back to the struggle without stopping talking about the struggle for a day. People should cut me some slack. If I, Sherry, one thing I've not really been your fans before, but Sherry, with this that I've seen, like like some people want me to say this guy is a diehard fan of Yomi now, and I always tell people when you see the workings, you know who is working, you know who is not working. We know who is on TikTok to gather crime in traffic, and we know who is on TikTok to present what is really going on. I was telling somebody, most of one of my friends, I don't mind say that just comrade when I was in US of Ibadan then, and we are analyzing the Abuja stuff, the Abuja recent protest. Once of many can you still sleep on the road that man she need you are in those days? Most of the money timba society timba go moto nbo. I mean timba this as in come out to let the most moto nbo I will run inside though. I want to win see Mr. Yomi in Abuja that day sleeping by the side of the road. That's why the fact be insecurity one country. There's no police to guide them, and they were there 24/7. Is even think show owó tí àsọpọ̀ àdá fún tí àwọn èèyàn sọ pé kàn wá give accountability. How many of them can stand out to do such? And those are some of the things when you have humanity in you, those are some of the things really like sit down and think about. I believe if an individual living yes sir. Yes sir. Exercise the entire state intelligence department of FCT, they were on standstill for those 4 days. I can tell you for free, go to that department, you see the report there. On what you want àwọn èèyàn wa máa gbé kíní woman yẹn jáde àṣẹ ọlọ́pàá tún ni wọ́n de intelligence officers. Every day ló máa wá lára rọ̀ṣà tó máa wá jókòó tí wà lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀. Ipe ẹ̀mí àwọn ògbẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn mọ́tò ń patrol Mercedes àlọ́ mọ́tò àlọ́ léra pé. Wike gan kọjá sà Wike fúnra ẹ̀. The assistant commissioner of police SID State Intelligence Department of FCT quote me so only we got so worried that I keep calling my officers. I told them even midnight, if anything, make sure you call me. Only we are on you throughout. Mọ́tò lè yà wá bá mi ta sùn lẹ́lẹ́ mẹ́yẹn kéèyàn kan sọ pé àwọn wèrè ẹ lọ rà mọ́tò sí wọn lórí èèyàn kan wá jókòó kan wá wò pé an actor ṣé bí náà ló ti pa actor dé level yẹn ní stage. Yeah, mi gangan lẹ sọ yẹn. That was my fear. We know all these things are likely to happen, but we have to risk it. In terms of activism here, ẹni tí ò lè gbà kọ́ mú ẹ ọkùnrin lọ ṣerú ń ta ṣe yẹn ó máa bọ́ sórí òkè ni. Àwọn ọ̀ka òde náà wọ́n fẹ́ kọ́. Ẹ má tiẹ̀ lọ sí direct wọ́n fẹ́ pa wá direct àṣírí wọn lè tú kíákíá tó bá fẹ́ stage ẹ̀ gidi ọ̀rẹ́ ni pé wọ́n gbé mọ́tò sọ pé break ẹ̀ fail now kọ́ tiẹ̀ kọ̀ mọ́ lára kọ́ kówèrè kọ́kọ́ gbogbo kọ́ máa bí àwọn pé kí lẹ̀ ṣe, but we have to stay. We stayed. These people saw us even in the middle of the night, and they are still looking like there is no results that they want to. You can't do that to any human being. It's a disservice to human dignity and sacrifice in any sense society. Where they go acknowledge you are. Where they acknowledge you. Tabati e wari gbogbo nǹkan o. Eléyìí o, money can't buy this. Some those are some of these. No, Sherry, actually, that's one thing I've seen with human being. Nǹkan tí wọ́n bá ti lè ṣe, tó bá rẹ̀ lómi tó ń ṣe, ó máa ń bọ́ sódì lára wọn, and the next one máa sọ ni pé
nǹkan tó ṣe ṣèbó ó ní nǹkan tó fẹ́ gain níbẹ̀. And to me, life is not all about that. I believe by God's grace, Mohbad will get the justice we all deserve. Amen. No matter what happens. And I'm like Mr. Yomi, I'm always standing by you anywhere, any day, anybody that's because these are things we are seeing. Into activism, you will know what it is to be an activist. Kì í ṣe pé kákan jókòó sínú yàrá ká máa analyse nǹkan tí ẹni ṣe wọ́n máa sọ fún most people pé what are the actions we are taking. Actions yẹn gan ló máa ń speak kì í ṣe kíní. That's it. Okay, ẹ wo number of years tí Mandela wúlò lẹ́wọ̀n ẹ wá wo a few years tó lò as president. And that is when you know somebody who has humanity in them, it's not where moko okay gbogbo owó tí wọ́n ní kí Mr. Yomi wá account yìí ta ló bí da kó bèrè lọ bàbá Mohbad pé wá account ẹ̀ contest on one with all the money millions that went for him. On God. Yes sir. Gbogbo owó tó fún àwọn Mandela ṣé àwọn Gaddafi Fidel Castro gbogbo ẹ̀ sọ ní ká wọ́n lé ojú ogun ló wà. They were funded. I know the woman that talked, the one he really want us to know what is really, but in majority of us know nǹkan tó really ń ṣẹlẹ̀. But I know there are some people who will still say he is not doing anything. And ẹni tó bá sọ pé ẹni tó bá sọ pé mi ò ṣe nǹkan kan kó nà tẹ nǹkan tó náà bá ṣe kó tẹ ọkọ gbélé kárí. They will be able to know pé okay lóòótọ́ ló sọ. Mr. God, tẹ bá kàn sọ pé nǹkan tóun náà ṣe bí ìgbà tẹ kàn ń sọ̀rọ̀ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ẹbí ní pé why. Yes ma. Why ma? Tí ń bàbá wà ń bẹ̀ wọ́n ní tí kò bá nídìí obìnrin ò jẹ́ kó mọ́lú kí ló tẹ́ pé tí ń bàbá ló attack Mr. Yomi jù. Madam. I know. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pé káwọn èèyàn lè mọ̀ pé. Ben, I know where you stand. I know very well. Sherry, àwọn tó múra wọn àti bàbá. Yes sir. Yes sir. Mo fi Ọlọ́run bá búra. Tá bá yọwọ́ pé my NGO is not well funded, and at some point I foolishly trusted the Baba and his team. Tá bá yọwọ́ méjì yẹn kúrò, mo fi Ọlọ́run bá búra, mo fi Kaaba búra. Gbogbo ohun tẹ́mi ṣe kò síbi tí mo ò rí nǹkan ṣe rárá. Kò síbi tó ti dé wọ́n lè débẹ̀. The only reason why they were able to get to it was gbogbo sentiment bàbá yẹn lọ́mọ ẹkú legal team ẹ má gbé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí gbé láti mo ṣe kọ́ mi lọ kò sí ìmítọ́ wọn bá bí tó bá fọwọ́ bójú ọ̀nà. ẹ tí ìmọ̀ bóyá bàbá yìí ń padà bọ̀ wá bẹ̀yìn gan pé kẹwàá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kẹwàá bá òun ṣiṣẹ́ torí ẹ lè má ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ó yìí lè bẹ̀yìn. bàbá padà wá wọ́n máa wà ní back seat. Bọ́ ẹ lè trust wọn láíláí. ẹ no ẹsẹ mọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rí bàbá ò lè padà wá because the justice we want is a whole justice. The justice he wants is a partial justice, and Sherry, two parallel lines can never meet. That is a fact. Oh God! Yes sir, yes ma'am. Hello sir. Oh God! Yes ma'am. Mr. Muiwa ní pé ìyàwó àwọn ni Wùmí àwọn ti sanwó orí ẹ̀ wípé tó bá decide àti fẹ́ ọkọ mi ó sì remain ìyàwó àwọn wípé kẹ́ni kankan má sọ̀rọ̀ sí Liam mọ́ wípé because Mohbad ti gbélé lọ́wọ́ pé ọmọ àwọn ni wípé so ó remain ọmọ àwọn so sáwọn èèyàn wá justice lóyìn. ẹ jẹ́ káwọn tí wọ́n lè wá justice sọ̀rọ̀ nípa èyí o. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa mọ̀ pé it's September 19 or 20 something 2023 show yẹn pẹ̀lú nǹkan táwa gbọ́ lọ́dọ̀ Yèyé Kudi tí mo fi dúró sẹ́ àwọn people yóò wá justice ẹ má dáwó sí go fraud me. So you are talking about the show they did in 2023 maybe on the 19th or 20 something of September 2023 kì í ṣe pé níwò kẹbà mo gbà táwọn pípò yìí ti kó wa sínú apẹ̀rẹ̀ ọ̀tọ̀ ti kó wa sínú kálò
unity náà ni ò jẹ́ ká tètè rí gbogbo kí gbogbo wa tètè mọ gbogbo àṣírí yìí. Torí ẹ̀ gan ni wọ́n ṣe fẹ́ kí àwọn tó wá through justice kan wà united because wọ́n mọ̀ pé divided we fall united we stand. Wọ́n ti mọ̀ pé if. ẹjọ ṣé tó wáyé pé owó tiẹ̀ lèmi wá gangan lájọ tó ti fowó bú mi pé yàn ń bí lóru ẹ̀ mọ̀ kọ́ tó mi kéèyàn lórúkọ ṣá wàá máa dúró kọ́ máa fi owó yẹn kọ́ yìí máa fi ìsọ́ọ̀tì yàn kí ọdẹ máa tú pẹ̀ṣ máa forí ẹ̀ mo ti sọ láàárọ̀ Ìyọ̀mí mo ti sọ mo ti kí yín mo ti sọ. ogun tẹ́ ń wò yìí kí n sọ fún yín final joker gbogbo yín gbogbo ìtẹ́ ẹ̀rí táwọn kiri kan tí bàbá ń ṣe gbọ́n yẹn mo fi ọlọ́ba búra 2% ogun ni ohun táwọn pípé yìí ṣe ní kọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kurube ohun tó ń dáná yá anybody when it comes to spiritual stuff àwọn tó wà ní ọ̀rọ̀ yìí. Mr. Yomi Ìjẹ̀bú ni mí bàbá àti ìyá mi ọmọ Ẹ̀pẹ́ tún ni mí so mo mọ I know what we are capable of doing ó yé yín so pé wọ́n ṣẹ́rí village mi sí village tí ẹni yìí ti wá it's just like maybe 5 naira maybe 50 it's a checkable distance it's less than 500 kilometers so I know what it is. In fact, bó ṣe ń tún afẹ́fẹ́ ni Mohbad ṣe ń bàjẹ́. So that's it. ìjẹta afẹ́fẹ́ ni Mohbad ṣe ń bàjẹ́. mo ṣe ra padà fún ọmọ mi Akórèdé agbo ẹyọ kan mo sì fi ṣe ra padà fún. tí o bá ṣe Mohbad ni wàhálà 70% wa wọ́n ti palẹ̀ wa mọ́. kí ló kọ́ ọmọ ọdún mẹ́ta ma mọ̀mí kan bá ti pa ìtọ́jú náà bá ti pánú wa. let me God conclude so that let me use this to round up. Tí bá sọ fún yín pé there was a day somebody was telling me something ìbátẹ́ni ẹ̀ rí ó gbọ́ tí mo sọ̀rọ̀ níbi kan concerning justice for Mohbad and the person was telling me pé pé ọ̀gbẹ́ni wípé ṣé o mọ̀ pé àbúrò ẹ̀ lẹ́ni tí wọ́n sọ̀rọ̀ èyí ni mo dẹ̀ sọ ọmọ ní tó bá jẹ́ ọmọ ìyá mi ló ṣe I will stand against the person and the person was confessing to me pé ó láwọn orúkọ tí wọ́n ti mú lọ sí Burial Ground to go and work on for you to know the level they've gotten to they took some names to the Burial Ground to go and work on but Ọlọ́run ò gbà fún wọn. That's the one thing I just want to round up with. God will always be with the upright, and He's always upholding the upright. That's what His word said. Thank you. Ààbò Olúwa ó níkẹ́ làwa ẹgbẹ́ bóra mọ́. Kò sọ ibi tó lè ṣe wá lágbára mẹ́ta lọ́kàn ilẹ̀ lọ́rọ̀ àwa máa rí ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ ni o kò sẹ́ni tó rí di òkun kò dẹ̀ sẹ́ni tó rí di ọ̀sà. Bẹ́ẹ̀ ni o ayé ò lè rí di àwa wọ́n máa ṣe wọ́n máa bá wa jẹ́ kókó báyìí lára máa fi gbogbo wọn sábẹ́ ìtìsẹ̀ wa ní lórúkọ Jésù àdàbí tí nǹkan tá à ń ṣe ò bá lẹ́tọ̀ọ́ àdàbí tí gbogbo wa ò bá lẹ́tọ̀ọ́ láti jà fún ẹ̀tọ́ ìlú wa àdàbí tá a bá lẹ́tọ̀ọ́ níwájú Ọlọ́run Olódùmarè láti jà fún Mohbad pé ikú wo ló pa àdàbí tó bá yẹ pé a kọjá àyè wa lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ló kù àdàbí tá a bá lo gbogbo omi ara ìjẹ wa láti fi jà fún Mohbad nìkan ló kù àdàbí tó bá lẹ́tọ̀ọ́ pé ó yẹ kó pa Mohbad bó ṣe yẹ kó pa àdàbí tó bá yẹ kó lẹ́tọ̀ọ́ kí Mohbad kú irú ikú tó kú ṣùgbọ́n tí gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí tí ò bá lẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n bá pẹ́ gbẹ̀fà tó bá pẹ́ gbèje àwa la máa borí wọn lórúkọ Jésù gbogbo ẹni tó bá ní ká kú wọ́n máa ṣáájú wa kú gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń robi sí wa wọ́n máa kéde ikú wọn lójijì lórúkọ Jésù gbogbo ẹni tó bá ń robi sí wa tọmọtọmọ àṣẹ agbára back to sender tó ń ṣílẹ̀kùn ọjọ́ tó ń tì í ọ̀rọ̀ àgbẹ̀wò ilé àti lórúkọ Jésù kó òjijì òní jẹ́ tiwa wàhálà òní jẹ́ tiwa gbogbo babaláwo ìkà lórí ayé wa gbogbo wòlíì ìkà gbogbo babaláwo èké lórúkọ Jésù bó bá ṣe ń ṣe báyìí wọ́n máa dàdú wọn lórí ni kàkàkà wa ṣẹ̀sìn gbogbo àwọn ọ̀tá wa ló máa ṣẹ̀sìn bí Grace ṣe ń ṣẹ̀sìn tí gbogbo Bukky Jesse ń ṣẹ̀sìn tí gbogbo wọn ń ṣẹ̀sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn báyìí pátápátá tó da justice irú tó dorí ẹ̀ kodò ọ̀run máa fi wọ́n ṣẹ̀sìn gbangba lórúkọ Jésù bí ìlọ́dún tó ṣú
ẹ̀sìn tẹ́nìkan ò tí ì ṣe rí nínú ìdílé wọn wàá tẹ̀yìn tó bẹ́ẹ̀ nìkan kan rí nínú ìdílé wọn á kọjú sí àtẹ̀yìn sí wọn wọ́n á wo wájú wọn báyìí wọ́n máa rí dààmú wọ́n máa wẹ̀yìn wọn báyìí wọ́n máa rí dààmú àtọ̀tún àtòsí wọn báyìí wàhálà Ọlọ́run máa kọjú sí wọn ni. ní tiwa ní gbogbo ọjọ́ o àtàwọn àtọmọ wa àbọ̀ Ọlọ́run á jáde lórí wa a ò ní fọmọ rèrè àjò yìí o ọmọ ẹnìkan wa lójijì lórúkọ Jésù wọn ò ní kéde ikú ẹnìkan wa lórúkọ Jésù àṣẹ agbára back to sender tí máa ń dábí padà fún níbi tí ń dá sàsí padà sálásàsí lójú oorun lójú ayé ọ̀run á gbé wọ̀ wá gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ àti òdodo pé kí ilẹ̀ Nàìjíríà kó dá ire àríwá ire ìwọ̀ oòrùn gúúsù àti ìlà oòrùn a máa kọjú sí wa máa ṣe wá lóore lórúkọ Jésù bàbá ṣe ń pẹ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan báyìí a máa dá wa ní ìgbà méje àádọ́rin méje ni bàbá ṣe ń kọlẹ̀kùn àánú ọ̀run a máa ṣe fún wa gbogbo oore gbogbo tó tọ́ sèmi àti ọ̀run ò ní gbé fájá lórúkọ Jésù àwọn ní kúkú òjijì o ọdún yìí tuntun lọ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ro kúrò wá wọn máa ń ṣódè wá lọ́run ni o àwọn ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́ lórúkọ Jésù a ò ní jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ ìlérí Olúwa promise Ọládìméjì ọmọ alọ́ba àdàbí tó bá jẹ́ pé kì í ṣe pé inú ilé ló kú sí ni àdàbí tó wáyé pé gbogbo nǹkan tí gbogbo wa ń jà fún àlẹ́tọ̀ láti jà fún nìkan ni ṣùgbọ́n tó wáyé pé àlẹ́tọ̀ láti jà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá robi sí wa báyìí wọ́n máa forí ara wọn gbé wàhálà ìdààmú máa bá wọn ni gbogbo wàhálà àti ìdààmú tí Mohbad kojú láyé àtàwọn àtọ́mọ́ ọgbọ́n ọ̀run ìmọ̀ ọ̀run àtúbọ̀ jogún ẹ̀ fún yín o ẹ ní fọmọ dí o ẹ̀yin náà ní fọmọ ara yín. ẹ máa bá wa máa rántí Kóredé o ẹ̀yin abiyamọ. ajayi la máa ja o. bá a máa rántí Akóredé nínú prayer o. Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo wa o. mi ò ní kó kọ́kọ́ kú o bí kò ṣe yíyẹ ìgbẹ́ tó bá rọ. ẹ ṣeun gan àmì àdúrà máa gbà Ọlọ́run ó gbàdúrà gbogbo wa. ṣe rí nǹkan tẹ́mi kàn máa sọ ní. It is very, very unfortunate for us. Hello? Àwa pẹ̀lú yín sà. Yeah, it is very, very unfortunate pé. Àwa pẹ̀lú yín sà. Bí Nigerian system. It is very, very unfortunate pé. Àwa pẹ̀lú yín sà. Bí Nigerian system. It is very, very unfortunate pé. Àwa pẹ̀lú yín sà. Bí Nigerian system. It is very, very unfortunate pé. Ẹ jẹ́ kí everybody mute. Okay. Èmi ti mi ò mute tẹ́lẹ̀. Okay. So Shari, very unfortunate bí Nigerian policing system ṣe ń work, and most of wa are more or are ní idea ẹ̀. Mostly àwa tá wà ní abroad a máa ń fi pé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ níbi tá wà pé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ńlé náà nìyẹn, because tí case bá ti dọ́wọ́ ọlọ́pàá kò sí nǹkan tó kan aráàlú mọ́. The only thing tó kàn kan aráàlú ni pé kí wọ́n pè kó wá witness ṣó ṣojú ẹ̀ ó ṣojú mi, kí wọ́n gba statement ẹ̀ tán bá nídìí ẹ̀ kán dẹ̀ pé kó máa bọ̀. Báwo ni wọ́n ṣe gbogbo investigation wọn kò kan aráàlú mọ́. But in Nigeria it doesn't work that way. Very, very unfortunate. Now àwa làwa wá sọ pé a fẹ́ rewrite gbogbo àwọn wrong stuff yìí, but unfortunately bóyá àwa táwa labroad ni o àbáwọn tó wà nílé ni o, a lot of us affect change but we don't want to work that change. Affect change affect kí nǹkan kan affect wa. Báwo la ṣe fẹ́ rí change nígbà tí nǹkan kan bá affect wa? For instance affect kan dualize ọ̀nà ó máa jẹ lé àwọn kan, of course. Táwọn Yorùbá rẹ́dí àti fi lé wọn lẹ̀, how would that change come up? How would a lot of people now benefited from that? Because àwọn kan máa sacrifice first kó tó di nǹkan tí a lot of people máa benefit from. But these are the things we don't want to do. A fẹ́ lọ sí paradise and we don't want to die. Then how will we get to the paradise? Now, Mr. Expander. Yeah. Ẹ jẹ́ tó lọ́lọ́ ẹ má bínú ẹ wo mo come across nǹkan kan ẹ jẹ́ ń ka fún yín please. Okay, go on. Ẹ máa gbọ́ ọ. Wọ́n ní Gadai investigating the disappearance of a 3-year-old child who went missing 4 years ago have discovered skeletal remains in North Coast Dublin. The discovery was made during the Gada search of open ọlọ́pàá wa náà máa ń pè Gada ń bí.
The discovery was made during the gathered search of open ground on Portray Road in Donaby. Detectives believe the remains are of missing child Daniel Arobos, who is known to have resided the gallery apartments in Donaby. He would now be 7 years of age. Following the inquiries carried out and information available, Gadai are satisfied that Daniel has died. Gadai are continuing to carry out-to-house inquiries at the gallery complex. The scene has been preserved pending the arrival of a state pathologist and a forensic anthropologist. The remains will be exhumed and the Gada Technical Bureau will conduct a forensic examination of the area where the body was found. A specialist forensic pediatric pathologist will also be engaged to conduct a post-mortem examination on the child's remains to try to establish the cause of death. DNA samples will also be taken to confirm the child's identity. The child has not been seen for over 4 years and was only discovered missing after the Department of Social Protection alerted TUSLA to irregularities is in an application for child support payments. TUSLA contacted Gadai, who commenced an investigation and search of the lands at Donabit where they had been told the child was buried after he had died from natural causes. Gadai, with specialist equipment and a cadaver dog, have been searching the area for more than 2 weeks before the discovery was made this morning. Gadai Commissioner Justin Kelly has said Gadai were not rushing this investigation and that every resource necessary was available to the investigation team. Gadai are continuing to appeal to the public for more information and to anyone who was a resident in the gallery apartment complex in Donabate between July 2019 to the present date today to speak with the investigation team. Meanwhile, Minister for Children Norma Foley has said that she's deeply saddened that the remains of a young child have been found. In a statement, she said, "The death of a child is always heartbreaking and upsetting, but it is especially so for those who knew and loved this child. I extended my very sincere sympathy to all involved." So, ẹ ṣáà gbọ́ nǹkan tí mo kà. Ẹ join ẹ̀ mọ́ tí mo bá dì. Àbí nígbà tó bá òkú tó ti kú lọ́dún bíi ọdún 3-4 sẹ́yìn sí 7 tó sì lè take action ẹ̀ báyìí mélòó wá ní tó jẹ́ pé inú ilé ẹ̀ ló sùn tó dẹ̀ pamọ́ inú ilé ẹ̀ wọ́n tún kan lọ́rùn a dẹ̀ dúró lórí ẹjọ́ yìí a dẹ̀ wà bẹ̀ for good 2 years wọ́n dẹ̀ bá ṣe nǹkan kan. Exactly what I just said now pé very very unfortunate the way things work abroad is different from the way it works in Nigeria, okay? And tabati wa rí bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tá tó tèmi rò pé yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ni pé ká kọ́kọ́ accept ẹ̀ because tábà accept ẹ̀ wrong way la máa jà àdè máa jà wrong ìjà and we will not get any result or require the result. And láti kọ́kọ́ mọ̀ kí ni system yẹn, how does it work, báwo la ṣe lè jà. I think that's the best way for everyone to first know. Now that àti wá rí pé ní Nigeria níbí báyìí or the western world o tẹ́ni case bá ṣẹlẹ̀ o mi kò dìgbà tí n bá jẹ́ NGO kí n tó pe ọlọ́pàá.